Bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de ustedes. Des los rincones más hermosos, cálidos remotos. Vibrantes y linos de vida de este maravilloso planeta. Es nuevo. Extraordinario. Profundamente adelado. Enriquecedor. Extenso y maestroso recorrido visual, que hemos preparado con todo el corazón. La dedicación, el respeto, la empatía y el cariño del mundo, para cada uno de ustedes. Esperamos de todo corazón y con el alma llena de sincera gratitud. Que se encuentren excelentemente bien. Disfrutando plenamente, con excelente salud. Armonía familiar y una gran alegría de cada hermoso. Bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala día con día. Y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle. Profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y larguísimo inicio de nuestro video. El cual representa un capítulo verdaderamente especial. Sorprendente y entrañable en la historia de nuestra querida protagonista. El tiempo ha avanzado hasta regalarnos una jornada muy singular donde el clima. Aunque hermoso, fresco y acogedor al principio. Comienza a transformar Spayo. La influencia de una suave brisa que acompara cada uno de los pasos de nuestra incansable heroína en el campo. Ay, como ya se ha convertido en un entrañable. Querida. Respetada y esperada costumbre en nuestras historias de vida. Aquellas que nos recuerdan de manera contundente la verdadera esencia, la lucha incansable, la dignidad inquebrantable y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos a nuestra inolvidable, incansable, valiente, tenaz y profundamente admirada madre soltera. Una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pesados y retos diarios que la vida cotidiana le presenta sin tregua ni descanso. Continúa avanzando con paso firme, una fuerza interior inquebrantable, una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatible. Dedicando absolutamente cada segundo de su existencia. Cada suspiro profundo y cada gota de su valioso sudor al bienestar absoluto, la protección integral, la educación, el sustento material y espiritual y la felicidad plena de sus adorados seres queridos. Demostrando en cada instante que el amor verdadero no conoce límites ni de imposibles. En las primeras y impresionantes tomas que nos regala este cautivator, detallado y bellísimo recorrido visual. Podemos contemplar con una enorme sonrisa en los labios y el corazón profundamente conmovido como la incansable. Protagonista se prepara para iniciar un nuevo y laborioso trayecto fuera de su hogar. Llevando consigo los recipientes y las herramientas necesarias para una tarea fundamental. Dirigiéndose hacia los alrededores de su terreno. La madre comienza a apretar con cuidado la maleza. El foliage seco y el exceso de hierba y césped que cubren la superficie de la tierra. Dando al descubierto un suelo rico y fértil. Con una determinación admirable, comienza a cavar la tierra utilizando sus manos o una pequeña herramienta de mano, removiendo la capa superior con esmero. A medida que extrae la tierra suelta y de excelente calidad, la vía depositando con paciencia dentro de bolsas plásticas, costals o recipientes adecuados. Recolectando una cantidad generosa de sustrato que le será de vital utilidad para sus proyectos de jardinería y cultivo. Con los secos de tierra firmemente linos y cargados con esfuerzo, la madre emprende el camino de regreso a su hogar. Demostrando una vez más su inagotable capacidad de trabajo físico y su constante dedicación para mejorar las condiciones de su vivienda. Una vez de regreso en el patio de su casa, Londra se dirige directamente hacia el lugar donde previamente había fabricado y preparado con tanto esmero las macetas y soportes de madera.
Con una paciencia infinita y una meticulosidad absoluta. Comienza a verter y rellenar cada una de las macetas de madera con la tierra fértil que acaba de recolectar, distribuyendo el sustrato de manera uniforme. And todos los recipientes para asegurar que quedan listos y preparados para recibir la nueva vida vegetal. Mientras ella trabaja con profunda concentración, sus adorados hijos se encuentran cerca, jugando pacientemente o descansando plácidamente en el entorno familiar, acompañando de cerca la labor de su madre. Conforme el trabajo avanza y la noche comienza a descender sobre el paisaje rural, los pequeños van cuidando dormidos a no, envueltos en la absoluta seguridad y paz que transmite el hogar, sabiendo que sus hijos descansan tranquilos. La madre continúa con su labor nocturna o de atardecer, tomando cada una de las macetas y líneas de tierra y colocándolas con sumo cuidado, y precision a lo largo de los bordes y los perímetros de su casa, ordenándolas de tal manera que embellezcan y fortalezcan visualmente el entorno de la vivienda. Con el nuevo amanecer, y los primeros rayos de sol iluminando el paisaje, la jornada se reanuda con la misma energía y optimismo de siempre. La tierna hija de la protagonista, que ya se ha despertado y se encuentra completamente activa, se acerca con curiosidad para observar de cerca los siguientes pasos de su madre. En esta fase de la actividad, la madre trae consigo una serie de pequeños brotes, plantas jóvenes y planchuelas de flores, dispuestas con ilusión para ser plantadas. Con movimientos suaves, medidos y linos de experiencia agrícola, hacen pequeño hueco en la tierra de cada maceta de madera y introduce cuidadosamente cada planta, cubriendo las raíces con la tierra suelta y presionando ligeramente para asegurar su firmeza y un correcto crecimiento futuro. La pequeña observa cada movimiento con una mezcla de fascinación y alegría, aprendiendo de primera mano el valor del cuidado de la naturaleza, la paciencia y el esfuerzo diario. El patio, poco a poco, comienza a transformarse en un colorido y vibrante jardín, donde las flores permiten florecer con esplendor, gracias a las manos amorosas que las han plantado. Para culminar esta hermosa y significativa labor de jardinería, la madre toma un recipiente o una botella llena de agua fresca, y se dispone a regar cada una de las macetas recién plantadas. Con un gesto lleno de ternura y participación activa, la pequeña hija se une a su madre, ayudando a sostener o guiar el flujo de agua para que las raíces de las plantas reciban la hidratación esencial que necesitan para regarse y crecer fuertes. El agua fresca se suavemente sobre la tierra oscura y las hojas verdes, creando un ambiente de absoluta armonía, frescura y renovación. Este hermoso momento refleja la profunda conexión entre madre y hija, el respeto por la tierra y la capacidad inagotable de transformar lo cotidiano en un acto de pura belleza y esperanza. Para el futuro de su familia.c es increíble, emotivo, sumamente extenso, detallado y profundamente conmovedor video, el cual se encuentra absolutamente repleto de momentos reales de la vida cotidiana, de un esfuerzo físico incansable, de un amor maternal inquebrantable, y de una ternura desbordante. Ha sido de su Muchísimas gracias por habernos acompañado con tanta paciencia, atención, empacho y cariño hasta el final de este largo, hermoso y inolvidable relato. Que tengan todos ustedes un día verdaderamente maravilloso, bendecido, lleno de paz interior, salud robusta, prosperidad y abundancia, y hasta la próxima gran aventura de la vida. Chao.